Working with Arkite has been a game changer for our manual assembly at Bosch. Their platform, which guide the operators with digital instructions projected onto the table, the work table, and 3D sensor that monitors their action, are highly benefited for our operations. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Jasinski Alan et du coup j'ai travaillé sur l'intégration du système Arkite sur nos postes de travail. Donc aujourd'hui on utilise Arkite sur nos nouveaux postes de travail. Donc ça a totalement changé notre façon de travailler et ça nous a apporté un nouvel environnement totalement numérique et surtout interactif. Donc aujourd'hui Arkite nous aide beaucoup sur nos assemblages. Donc l'opération d'assemblage comporte plusieurs composants forcément. Donc Arkite vient nous guider tout au long de chaque étape à l'aide de ses projections et du vidéoprojecteur et aussi du coup de ses capteurs, donc capteurs sensoriels et capteurs à ultrasons. Arkite aujourd'hui travaille en collaboration avec d'autres systèmes qu'on a sur site. Donc on utilise par exemple des visseuses connectées et des boîtes à billes connectées et Arkite vient nous guider aussi avec ces systèmes-là. Donc en choisissant le programme, en choisissant la douille à prendre. Donc Arkite a totalement été est totalement irremplaçable aujourd'hui sur certaines lignes, sur certains postes de production. Donc aujourd'hui, je recommande fort l'utilisation d'un système Arkite en fonction du besoin. Secondly, the software is really user-friendly and ergonomic. I mean, it's really easy and quick to learn the software and the system. This point is really important in my opinion because it allows two things. The first one is that the operator can easily take in charge the software and the Arkite platform. And the second point is it allows the service support to facilitate the process, the assembly processes, and also the edition for the work instruction. Overall, I would say that the collaboration with Arkite was highly benefit for Bosch. And I highly recommended to the company, to the other company, which are looking to improve their manual assembly processes.